press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in last video we discussed about the experiments, various experiments on photosynthesis, and we discussed about the structure of chloroplast where actually the photosynthesis take place. Okay. From then today we discuss the photosynthetic pigments. Today discuss the photosynthetic pigments and later on discuss the mechanism of photosynthesis. So now you should know that what do we mean by pigments? What are these pigments? What is the definition of pigments? ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ protein molecules or bodies present in organisms. So pigments are mainly made up of proteins, and they are having different color. Each pigment specify particular color, so they are called as colored protein bodies or molecules present in plants, animals, and also in microorganisms. And those colored protein which specifically involved in the process of photosynthesis are called as photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments means the pigments which are specifically involved. Pigments means colored proteinaceous molecules or bodies which specifically involved in the process of photosynthesis. They are called as photosynthetic pigments. See, the photosynthetic pigments are broadly grouped into two types. There are two types of photosynthetic pigments. So first one we called as chlorophyll. So you heard about the chlorophyll pigments. It is present inside the chloroplast. So the chlorophyll pigments are the photosynthetic pigments present inside the thylakoid and stroma lamellae of the chloroplast. Then they perform the process of photosynthesis by absorbing the specific wavelength of light. So the chlorophyll pigments are of different types. There are of 100 types of chlorophyll pigments. Among them there are of mainly two types, that is chlorophyll A, chlorophyll B, like that. There are 100 type of chlorophyll pigments. Among them the very important is chlorophyll A and chlorophyll B. Then second type is called as accessory pigments. So this is types of photosynthetic pigments, not only pigments, photosynthetic pigments. So chlorophyll, and second one is accessory pigments. Accessory pigments, these pigments, the name itself indicates they assist, they help the process of photosynthesis, but they are not directly undergo the process of photosynthesis. Means they are not directly involved in the absorption, and they are not directly involved in the formation of energy, means the conversion of light energy into chemical energy, but they absorb the light energy and send that light energy to chlorophyll A pigments or chlorophyll pigments, and those are called as accessory pigments. Accessory pigments like
carotenoids, accessory pigments like carotenoids, then xanthophylls. So these are the accessory pigments. They help in the process of photosynthesis. They are not directly involved in the process of photosynthesis. They help the process of photosynthesis. So what is the function of these accessory pigments? Function of accessory pigments. Accessory pigments, accessory photosynthetic pigments, they trap light energy and send to chlorophyll A, and they also involved in, they trap means they absorb light energy and they send that light energy to chlorophyll A for conversion of light energy into chemical energy. And second function, very important, another function, they protect chlorophyll A from photo oxidation, is also called as or solarization. So they protect the chlorophyll A pigments from the process of photooxidation or solarization. Means when the chlorophyll A pigments absorb the light energy directly from sunlight and also from accessory pigments, there is large amount of energy stimulates the chlorophyll A pigments. When chlorophyll A pigments absorb light energy from the accessory pigments, from all accessory pigments and also directly, then it stimulates the light energy stimulates the chlorophyll A pigments to undergo the process of oxidation. Oxidation means loss of electrons, emission of electrons, excitation of electrons. So it continuously emits the energy rich electrons. Due to continuous loss of energy, means the energy in the form of electrons, what happens? It will kill or destroy the chlorophyll A. Continuous electrons loss agutre, a molecule enagutte, destroy agutte, blast agutte. So that is called as photooxidation. Photo means light. Due to light, loss of electrons occurs. That is called as photooxidation. Then solarization means due to absorption of light, solar light, sunlight, loss of electrons occurs, then it causes to the death of chlorophyll A pigments. It is called as solarization. So the accessory pigments like carotenoids, xanthophylls, they protect the chlorophyll A from the process of photooxidation. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನಾಶ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈಟ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸರಿ pigments, and the chlorophyll A, B are the important types of chlorophyll pigments. There are 100 chlorophyll pigments. Among them, the important is chlorophyll A and chlorophyll B. Among them, very very important is chlorophyll A. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು.
ಈಗ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಲರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಲಿ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಂದು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಚ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಲರ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ it show blue color. Then chlorophyll B show green color. As like accessory pigments ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. Like carotenoids, they show orange color like that. Xanthophyll exhibit yellow color. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್, ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. Among all these pigments, the main photosynthetic pigment ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ that is chlorophyll A. So this chlorophyll A is the main photosynthetic pigment, very important for competitive exam. ಇದು ತುಂಬನೇ ಸದಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ
500, 600 ಮತ್ತು 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ photosynthetic pigments ನಾವು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ chlorophyll A, then red color to indicate chlorophyll B, then violet color indicate carotenoids. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಗೆ ಲೈಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದು ಪೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 400 ಈ ಲೈಟಲ್ಲಿ ವಿ, ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, green, yellow, orange, red. Blue, yellow, green, yellow, orange, red. ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ? ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್, ವಿಬ್ ಗಯಾರ್. ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ? ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್, ಬೇರೆದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೀಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೋ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಜನ್, ಆ ಲೈಟ್ನ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಅದು ಅಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಟು ಶೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ rate of photosynthesis ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರಲ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ light is necessary for photosynthesis. ಯಾವ ಲೈಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಹಿಂದೆನೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಶೋಸ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಲೆಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ specifically blue and red light shows high rate of photosynthesis, and that two lights are very important for photosynthesis ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇರೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
Next concept is mechanism of photosynthesis. Mechanism of photosynthesis. So, the photosynthesis mechanism is broadly divided into two types or two parts that is, one we called as light reaction. First part is light reaction. It is also called as photochemical reaction. Light reaction or photochemical reaction. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, second part is dark reaction or biochemical reaction. Dark reaction or biochemical reaction. So first ನಾವು light reaction study ಮಾಡಬೇಕು. Photosynthesis first ಆಗೋದು light reaction followed by dark reaction. So light reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? In light reaction what happens? Sunlight energy is converted to chemical energy in the form of ATP, means adenosine triphosphate. So light energy, here sunlight energy is converted into chemical energy. Photosynthesis ಅಲ್ಲಿ first ಆಗೋದು, it is the first phase of photosynthesis. First phase of photosynthesis where light energy is converted into chemical energy, and it occurrence or site of light energy. So light reaction site ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ grana and stroma lamellae or lamella. Grana and stroma lamellaದಲ್ಲಿ site of occurrence of light reaction of chloroplast. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. But specifically the light reaction occurs in grana and stroma lamellae of chloroplast and dark reaction occurs in stroma. So ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, here light energy is converted into chemical energy. Photon means light, chemical energy ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ. light energy is converted into chemical energy. So site it occurs in grana and stroma lamellae. So it occurs due to the pigments of grana and stroma. So ಇದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
Okay, light energy was performed by photosynthetic pigments. Pigments ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ photosynthetic pigments. This photosynthetic pigments photosynthetic pigments associated with various types of proteins to form LHC, means light harvesting complex, called as LHC, or it is also called as antenna. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ LHC, ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಲೈಟನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಟಾವು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟೆನಾ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಟೆನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ LHC ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ accessory pigments like xanthophyll, carotenoids, chlorophyll, other pigments like B, phycoerythrin. ಸೊ ಇರತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. All together form LHC or antenna, and all together we called as photosystem. So 100 of accessory pigments get associated with chlorophyll except chlorophyll A pigments. Form antenna. ಆಂಟೆನಾ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಟೆನಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟೆನಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಈಗ DTH ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೊಂಥರ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆಂಟೆನಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. So this is ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ these are accessory pigments. These are what? Accessory pigments. And this is reaction center. This is reaction center. All together is called as LHC
or antenna or antenna ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ chlorophyll A, accessory pigments, chlorophyll A ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ LHC or antenna. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ accessory pigments ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೈಟ್. ಈ accessory pigments ಲೈಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಟ್ ಟು next accessory pigments, next to next, then finally it reaches chlorophyll A. So this is sunlight absorbed by accessory pigments like this. Finally all accessory pigments will send the chlorophyll the light energy to chlorophyll A pigments, and finally the reaction of photosynthesis, that is conversion of light energy to chemical energy, occurs by chlorophyll A. After absorption of chlorophyll A, the chlorophyll A emit a pair of energy rich electrons, which was accepted by primary electron acceptor. Now all together we called as photosystem. All together we called as photosystem. So ಈಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ consists accessory pigments, reaction center together LHC and antenna we called, and primary electron acceptor, all together we called as what? Photosystem. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. So now difference between, there are two types of photosystem. Photosystem first and photosystem second. What is the main difference between photosystem first and photosystem second? So photosystem first means we know that which contains chlorophyll pigments, mainly the chlorophyll pigment is the main reaction center, which is associated with number of accessory pigments, So these are the accessory pigments. So here also chlorophyll A is similar, is same in both the system, photosystem first and photosystem second, contains both system contains chlorophyll A only with the accessory pigments.
with accessory pigments. Here also they will absorb the specific light accessory pigments and they finally send into chlorophyll A. Here also similarly accessory pigments, they will absorb the light intensity of specific wavelength and they send into chlorophyll A. But what is the major difference of photosystem first and second is in chlorophyll A, here also the electrons get excited, there also electrons get excited, that is same. But here the main thing is, here the photosystem first absorbs specific wavelength of light, absorbs specific wavelength of light, that is 700 nanometer. Here it absorbs 680 nanometer of light energy. So it is also called as P700. Here it is also called as P680. That is the major difference between photosystem first and photosystem second. Photosystem first absorbs 700 nanometer of light, photosystem second absorbs 680 nanometer of light. Remaining things are similar. Here also it contains chlorophyll A, accessory pigments, these are accessory pigments, plus this is reaction center chlorophyll A, altogether we called as LHC or antenna. Here also it is similar, but here the chlorophyll A absorbs the specific wavelength of light, that is 700 nanometer. Here it absorbs specific wavelength of light 680 nanometer. Here also it emit, after absorption of light energy, it get excited, it get into a higher orbit, it emit a pair of electrons. Here also it emit a pair of electrons. But absorption of wavelength of light, here is 700 nanometer, here is 680 nanometer. Based on that, there are two types of photosystem first and photosystem second. Okay. So far we discussed about the photosynthetic pigments and mechanism of photosynthesis. Next class we will discuss about the process of light reaction. Till then, thank you.